We are beginning with the prayer. Om, Om, Om. Om Sahana Vavatu Sahana Ubunaktu Saviryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापित्यत सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्भुतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैः स्तवैः वेदैः साङ्गपा पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। So with this we will go in a dhyan, and after the dhyan we will continue our Gita study.
Om, Om, Om. So we are beginning today chapter 13, Kshetra Kshetragna Vibhaga Yoga. But before we move into this chapter, I would highly recommend that you revisit the stanzas number 13 through 20 of the last chapter. Very important synopsis of that chapter. What happened to the bhakta through the bhakti yoga? He is elaborating that. So it is worthwhile go back and go through stanzas 13 through 20. In this chapter 13, there is the first stanza which may be missing in some of the Gita's version. And therefore, those versions which have this first stanza which I'm going to read does not have the number. Prakrutim purusham cha eva kshetram kshetragnam eva cha etad viditum ichchami gnanam gneyam cha Keshava. Arjuna is requesting here. He is not asking the question, but he has made a request. There are phrases, prakrutim purusham, kshetram kshetragnam. And if you recall my first lecture on September 12 of last year, that was about the Kapil Muni's Sankhya philosophy. We began with Sankhya philosophy in the first lecture of September 12. You may just want to again catch up a little bit of that. It is a marvelous philosophy. It is not the philosophy, but the entire Vedanta is rich with Sankhya philosophy. And therefore, this chapter has no less importance. It has tons of weight, tremendous knowledge. Sri Krishna himself says, there is no other knowledge, na ataha anyatha. બીજી કોઈ રીતે કોઈ જ્ઞાન નથી. So I would pay special attention to what he is going to say in this chapter. The phrases are Prakruti, Purush, Kshetra, Kshetragna. And this chapter is going to talk or discuss or teach the important constituents of any creature, not just human being. We will see in these constituents of the physical body of any creature how much
the science has progressed and how much still they have to go further. Prakrutim, that is the body, mind, intellect, bunch of gunas and bunch of other attributes, etc. Prakruti. Or according to the title of the chapter, Kshetra, field. In the field we go. If a farmer is paying precise attention to the farm and the crop which is growing there with fertilizer, good cultivation, etc., watering if there is no rain, you will enjoy the corn or whatever grain is growing there. Someone may have all the weeds also. Same thing us. The composition of body, mind, and intellect some people take good care of that part. Who is taking good care of this? Beyond this prakriti, there is the soul. And beyond the soul, there is Supreme Soul, Paramatma. The soul is in the middle. If you are leaning significantly to all the prakriti parts, to all the transient, temporary parts, body, mind, intellect, etc., you may probably ruin the whole life. There is the soul in the middle, and some of the people have that soul leaning towards the Paramatma. Param means supreme, Atma means soul, or supreme Ishwar. When neurologist will open the skull to do surgery, there are two ways they would do surgery. One would not use anesthesia, and so the patient is awake. Why is he kept awake? Because in cutting the part of the brain, they don't want to cut the speech center or the message centers. If a patient is singer, they would ask the person to sing something and they would detect whether that center is there where they are touching. Another technology is giving the anesthesia. But in this case, they have detected the centers through MRI or other technology, and so they don't have to keep the person awake. In these centers, they are the receiver of messages. The centers are located in the brain, but the messages may come from soul or even beyond, from beyond the soul. The science has not gone to that part. They are progressing.
But look at the beauty of the Gita. They have gone that part. They are going to talk in this chapter about the Kshetragna, the Supreme Ishwar, Super Soul. So this constituent, one part, the soul is in the middle, and on this side is the body, mind, intellect, etc. On this side is the Supreme Soul, Paramatma. And what Sri Krishna is going to do, he is going to describe the characteristics of these two parts. And how then we can evolve. That is the subject matter of this whole chapter. Etad viditum ichchami. Etam veditum. Veditum is Garund in Sanskrit. Ichchami is Pehla Purush Ekvachan. What does he ichchami? વેદિતુમ એ કંઈ ભણવા માગે છે, જાણવા માગે છે. શું જાણવા માગે છે? જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચ કેશવ. એ જે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું જે જ્ઞાન છે તે જાણવા માગે છે. અને જ્ઞેયમ અને બીજું બધું વર્થ નોઈંગ around these two subject matters. You want to know that. That is a beginning stanza, and that is how this chapter is beginning. So Sri Bhagwan Uvach. Now remember, it is not only the human charioteer there. It is Sri Bhagwan Uvach, the Supreme Personality, the ultimate personality, Sri Bhagwan Uvach. There is a lot of misunderstanding there, for people don't read that short line on top of the stanza and they say, oh, he's bragging, or oh, he's doing this, or oh, he's doing that. No. Sri Bhagwan Uvach. Idam shariram kvanteya kshetram iti abhidhyate. He begins, idam shariram, a sharir. He kvante, a sharir. ક્ષેત્ર કહેવાય છે, અભિધીયતે. એતદ યહ વેત્તિ. પણ એને જે જાણે છે, તમ પ્રાહુહુ ક્ષેત્રજ્ઞ ઇતિ તદ્વિદઃ. પણ એ શરીરને જે જાણે છે તે લોકો તદ્વિદઃ. તદ એટલે તે પરમાત્માને, બ્રહ્મને પામી ચૂકેલા હોય તેને તદ્વિદ કહેવામાં આવે. તદ્વિદઃ. તદ્વિદઃ means sages, સાધુઓ. એ લોકોને ક્ષેત્રજ્ઞ કહે છે, શરીરને. So there are definitions now beginning. આને શરીર કહેવાય, પણ એ શરીરને જાણનારો એ ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે.
હવે પછીના સ્ટાન્ઝામાં આવશે વળી કોણ જાણનારો છે, એટલે તે જોઈએ. ક્ષેત્રજ્ઞમ ચ અપી મામ વિદ્ધિ. અરે ભાઈ, ક્ષેત્રજ્ઞ બીજો કોઈ નથી. મામ વિદ્ધિ, એ મને જ જાણજે, હું જ છું. સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત, બધાના શરીરને જાણનારો હું છું. ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞયો જ્ઞાનમ યત્તદ જ્ઞાનમ મતમ મમ. આ ક્ષેત્ર ને ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન જે જાણે છે તે જ ખરું જ્ઞાન છે, એવું હું કહું છું. So look at what he is saying. No other knowledge. And kshetra, the science has known kshetra, but they have not gone to the point of kshetragna. So that is the wonder of the Gita, that we are going to know who knows and who don't know. Tat kshetram yaccha yadrukcha. This stanza has a marvelous language also. Tad kshetram yaccha yadrukcha. Yadruk means like what? What are the properties? Yad vikari yatah cha yat. Yatah, panchmi vibhakti. Whence what? Saha cha yaha. ये वरी कौन छे? यत् प्रभावः च तत्समासेन मे शृणु. So I will begin the translation with the last phrase, samasena me shrunu. Hear briefly from me what the kshetra is. That is the beginning, yat kshetram yatcha yadrukcha. What is its properties? What its modifications are? Whence is what? And who he is and what his powers are. What his powers are, yat prabhavaha cha tat samasena me shrunu. એ જરી શોર્ટમાં હવે સાંભળ. ઋષિભિઃ બહુધા ગીતમ. ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक्. This has been sung by rishis in many ways, in various distinctive chants. Brahmasutra padaihi cha eva hetumadbihi vinishchitaihi. Vinishchitaihi, એટલે in a very decisive manner. Hetumadbihi means with full reasoning, full logic. What is the purpose of all this chand they were singing? So we will see those kind of things now. Now he is talking about the constituents of the kshetra. So one at a time, and then he will bring the kshetragna. But he is in this 5 and 6 stanza, he is going to say what is the kshetra made of? What kind of elements are there? Mahabhutani ahankaraha. The great elements. What are the great elements? Like ether, water, prithvi,
all those elements are called the great elements. Buddhihi avyaktam evacha indriyani dasha ekam cha pancha cha indriya gocharaha. The great elements, ego, intellect, as also the unmanifested 10 senses and the one mind and the 5 objects of the senses. આ બધું ક્ષેત્રની અંદર છે. એ 5મા સ્ટાન્ઝાની અંદર એને ભરેલું છે. He goes further now. Ichha dvesha sukham dukham sangatah chetana dhruti. Desire, hatred, pleasure, pain. Etad kshetram samasena savikaram udahrutam. Desire, hatred, pleasure, pain, intelligence, firmness, dhruti. This is how the kshetra has been thus briefly described with its modification. So all these things are in the kshetra. We have to remember that. And these are like a total of some 24 elements embedded in the kshetra. He still goes further. Amanitvam, adambitvam, ahimsa, shantihi arjavam. Shanti એટલે શાંતિ નહીં, પણ forgiveness, kshanti, forgiveness. Arjavam, uprightness. Acharyopasanam, આચાર્યની પાસે ભણવા બેસવું. શૌચમ, પવિત્રતા. સ્થૈર્યમ, આત્મવિનિગ્રહ, સેલ્ફ કંટ્રોલ અને સ્થિરતા, મનની સ્થિરતા. આ બધું પણ એક ક્ષેત્રની અંદર છે. So he is enumerating everything that is in the field. Now, with all this bundle of elements there, how does some of the person would maintain that field? So that is the part coming now. Indriyartheshu vairagyam anahankara evacha. Senses ni અંદર વૈરાગ્ય, અહંકાર વગરનું મન. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનુદર્શનમ. આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એક શિવના મંત્રની અંદર સરસ રીતે આવે છે. ઓમ મૃત્યુંજય મહાદેવ. મહાદેવને પ્રાર્થના કરે છે. ઓમ મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિ મામ શરણાગતમ. મને શરણે આવેલાને બચાવી લેજો. ત્રાહિ મામ શરણાગતમ. શેનાથી બચાવી લેજો હવે? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ.
પીડિતમ કર્મ બંધનૈ. આ જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ એટલી જ વસ્તુ સિદ્ધાર્થ જોઈ ગયેલો એક દાડો, અને ભડાક દઈને બધું મૂકીને ચાલતો થયેલો. આ 8મા શ્લોકની અંદર, આ બીજી લાઈનની અંદર, જેમાં સંધિથી જ આખી લાઈન ભરેલી છે, એ શું કહેવા માંગે છે? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. અરે ભાઈ, આ જન્મ મૃત્યુ, ગળપણ, વ્યાધિઓ, એ બધાનું યોગ્ય રીતે દર્શન કરો જરા. એ એમ કહે છે કે જરાક તમે સિદ્ધાર્થ થઈ જાઓ, જરાક જ. સિદ્ધાર્થ જેવા સિદ્ધાર્થ થવાનું કહેતો નથી, જરાક જ થઈ જાઓ. મીન્સ કે એને ધ્યાનમાં રાખો, એને પરસેપ્શન એનું સતત રાખો આ વસ્તુનું. તો તાનમાં આવીને ના જીવો, જરા ધ્યાન રાખો કે આજુબાજુ શું બીજું પણ છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. આ બધું જુઓ જરી. એ બધું પેલા ક્ષેત્રની અંદર છે. અશક્તિ. Asakti means unattachment. There is another similar word, asakti, means attachment. Asakti, unattachment. Jo to khara beauty of the Sanskrit. Asakti hi anabhishwangah. Anabhishwangah means non-identification. Oni સાથે વળી non-identification. પુત્રદાર ગૃહાદિષુ. Son, wife, house, એ બધામાં લેબલ મારી દેવાની જરૂર નથી કે આ બધા જે રીતે આઈડેન્ટિફાય થયેલા છે તે નથી. એટલે એ શું કહેવા માંગે છે અહીંયા? અનઅટેચમેન્ટ, અશક્તિ, non-identification of self with son, wife, home, and the like, and constant equanimity in the occurrence of the desirable and undesirable. That is the second line, nityam cha samachitvam, ishta na anishta pattishu. Constant equanimity in the occurrence of the desirable and the undesirable. He goes further. मयि च अनन्य योगेन भक्ति य अव्यभिचारिणी. अनन्य योग, एमा वच्चे बीजो कोई ना आवे. अव्यभिचारिणी भक्ति, contaminated भक्ति नहीं, ચોખ્ખી ભક્તિ. અહીંયા પાછું સંધિ સરસ છે. વિવિક્ત દેશ સેવિત્વમ, ત્યાં સુધી એક શબ્દ છે, વિવિક્ત દેશ સેવિત્વમ, resort to solitary places. વિવિક્ત દેશ સેવિત્વમ. અરતિહિ means distaste, not hatred.
પણ ટેસ્ટ નહીં ધરાવવો એની અંદર. ડિસ્ટેટ, દેટ ઇઝ અરતિ જનસંસદી, માણસોના ટોળાની અંદર. માણસોના ટોળામાં જ અમુક માણસોનો આખા દિવસો જતા હોય છે, અને સાંજ પડે એક ટોપલામાં ભેગું કરવામાં આવે કે શું એ વાતચીત થઈ, તો એનો કોઈ મિનિંગ ના નીકળે. એની એને ના પાડેલી છે અહીં. અરતિ જન સંસદી. Distaste means having no taste for the society of man. એ એકાંતને પસંદગી આપે છે કે તમારે પરમાત્માનું વિઝન, after you are trained it's okay, but when the training is going on, ekant has a lot of advantages. Adhyatma jnana nityatvam, constancy in self-knowledge. Tattva jnanartha darshanam, perception of the end of the knowledge of truth. જ્ઞાનનો છેડો આવી જાય ત્યાં સુધીનું જ્ઞાન. એતદ જ્ઞાનમ ઇતિ પ્રોક્તમ અજ્ઞાનમ યદ અતઃ અન્યથા. આ બધું જે છે એ જ્ઞાન છે, પણ એ સિવાયનું બધું એ અજ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન નથી. જ્ઞેયમ યત તદ પ્રવક્ષ્યામિ. જ્ઞેયમ, જે જાણવાનું છે તે હું હવે કહું છું. યદ જ્ઞાત્વા અમૃતમ અશ્નુતે, જે જાણવાથી ઇમોર્ટાલિટી આવશે. અમૃતમ અશ્નુતે અનાદિમ અનાદિમત. અનાદિમત પરમ, આ બે છૂટા શબ્દો છે. અનાદિમત, અનાદિમત પરમ બ્રહ્મમ ન સત ન અસત ઉચ્યતે. એ છેલ્લો શબ્દ જોવા જેવો છે, એની સંધિ ઘણી સરસ છે. ન સત ન અસત ઉચ્યતે. સત અને અસત એટલે એક્ઝિસ્ટન્સ એન્ડ નોન એક્ઝિસ્ટન્સ. એ અહીંયા જે બ્રહ્મની ક્વોલિટી જે છે એની વાત કરે છે બીજી લાઈનની અંદર, કે ત્યાં હોવું કે ના હોવું એ વસ્તુ નથી. નો બિંગ એન્ડ નો નોટ બિંગ. એટલે અનેક પ્રકારના આપણે જે આર્ગ્યુમેન્ટ કરીએ છીએ, વાતચીત કરીએ છીએ, એ માત્ર ફિલ્ડમાં ચાલે છે. પેલા બ્રહ્મના લેવલે જ્યારે જવાનું થાય ત્યારે ત્યાં બ્લીઝ અને કોન્શિયસનેસ સિવાય કોઈ પંચાતી નથી. That is what he was trying to say. So the real translation here is, I will describe that which has to be known. Jneyam yat pravakshyami. I will describe that which has to be known, knowing which one attains to immortality. Yad gnatva amrutam asnute. જે જાણીને ઇમોર્ટાલિટી અચીવ થશે.
Beginningless is the Supreme Brahman. Anadimat Param Brahma. Beginningless is the Supreme Brahman. It is not said to be Sat or Asat. In that Brahman, there is no Sat or Asat. Means there is no existence or non-existence. બંનેને કાઢી નાખેલા છે. એટલે ક્ષેત્રની અંદર જે વસ્તુઓ એને વર્ણન કરી અત્યાર સુધીમાં તે ત્યાં નથી. એટલે લોકો આર્ગ્યુમેન્ટ કરે, પ્રશ્ન પૂછે, એ બધું ક્ષેત્રની અંદર ચાલે છે. પેલા બ્રહ્મની અંદર એ બધી પંચાતીઓ નથી. ત્યાં ટોટલ બ્લીસ, તેનું વર્ણન કરે છે. એટલે બંનેનું વર્ણન કરે છે. પહેલા ક્ષેત્રનું વર્ણન આવી ગયું, હવે આ બ્રહ્મની વાત ચાલે છે. અને એ બ્રહ્મ કેવો છે એ આ સ્ટાન્ઝા 13 ની અંદર જોવા જેવું વર્ણન છે એનું. સર્વતઃ પાણીપાદમ, બધે જ એના હાથ ને પગ. Everywhere his hands and legs. એ કઈ ખાલી વિશ્વ સ્વરૂપ દર્શનમાં નથી. અત્યારે બધે છે એના હાથ ને પગ. સર્વતઃ પાણીપાદમ તત્સર્વતઃ અક્ષી. અક્ષી એટલે આંખ. વળી આંખ પણ બધે છે. કઈ ખૂણામાં જઈને ચોરી કરવા જઈએ તો એમ નહીં માનવાનું કે કોઈ જોતું નથી. અરે ભાઈ, પેલો બધે આંખ વાળો છે તે જુએ છે. શિરઃ મુખમ, બધે માથું એ છે, મોઢું એ છે. સર્વતઃ શ્રુતિમત લોકે, આ દુનિયાની અંદર, આખી દુનિયાની અંદર એના કાન છે. સર્વમ આવૃત્ય તિષ્ઠતિ, અને બધાને એન્વેલપ કરીને, એન્વેલપિંગ એવરીથિંગ હી તિષ્ઠતિ, એ રહેલો છે. જુઓ તો ખરા એનું વર્ણન. એનું વર્ણન રોમાંચ થાય એવું છે. એ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. ક્ષેત્રને જાણનારો. એટલે ક્ષેત્ર જ્યાં જ્યાં ચોરી કરવા જશે ત્યાં આવીને ઉભો રહેલો હશે. આ લોકો ખૂન કરીને નસી જાય અને એમ માને કે ઓહો, મને કોઈ જોયું નથી, મારા કોઈ પુરાવા નથી. સારું, કોર્ટમાં છટકી જશે કદાચ, પણ પેલો જોઈ ગયેલો છે. That is the kshetragna. That is the marvelous description. He goes further about kshetragna. Sarve indriya guna abhasam, shining by the functions of the senses. Sarve indriya guna abhasam, sarve indriya vivarjitam, yet without the senses. બધી ઇન્દ્રિય દ્વારા એ પ્રકાશ પાડી રહેલો છે, પણ ઇન્દ્રિય વગર. So this contradictory language in this stanza is very enjoyable. Asaktam sarva brucha eva nirgunam guna bhoktrum cha. Anasakt, yet sustaining all. Asaktam sarva bhrutah cha eva. Anasakt, still sustaining all. Nirgunam, devoid of guna. Nirgunam guna bhoktru cha. Devoid of gunas, yet he experiences them. See the contradictions.
the Vibhuti Yoga, and then the Vishwarup Darshan. We have seen tons of his attributes. This may be missing there, he is adding here. So he is giving a complete knowledge about himself. So if you want to meditate, there is an abundance. નહીં ખૂટે એવું એટલી બધી ક્વોલિટીઝ છે. તમને કઈ ક્વોલિટી જોઈએ છે કે જેના ઉપર તમારે મેડિટેશન કરવું છે? અરે અનંત ક્વોલિટીઝ એની, ધરાઈ જાય એટલી ક્વોલિટીઝ એની. અને હી ઇઝ ધ કંટ્રોલર, એ આપણી ટેક કેર કરનારો છે. સર્વભૃત ચ એવ, સુસ્ટેનર, આપણી ટેક કેર કરનારો. ઓહો, અને એને જ ભૂલી ગયેલા. ક્ષેત્રમાં જ જીવીએ છીએ આપણે તો આખો દાડો. એક ઘડી જરા ઘરના ખૂણામાં જઈને ઓહો સોરી, હે ક્ષેત્રજ્ઞ, sorry, how are you doing there? I forgot you, but I am with you now. How many times would you go in the corner of the house? I would rather live there, in the corner of the house. Corner of the house means no crowd. And remember, by staying in the corner of the house, you will achieve the ability. When you will go among the million people, you will have no ear to hear that. You will have no eyes to see them, because your whole set of indriyas have pulled to the kshetragna side. This is not a joke I'm telling, and I'm not reading from the book either. And because science has not touched the kshetragna does not necessarily mean that we have to deliberately ignore what the Gita is saying. He is speaking loudly here that there is kshetragna. He is completing the whole structure. We cannot afford to. And look at he is saying again in stanza number 15. Bahihi antaha cha. अरे भाई बाहर अंदर भूतानाम अचरम चरम एव च. ચાલતા બેઠેલા બધા બીંગ્સ ની અંદર અંદર છે ને બારે છે. He's inside and outside. Sukshmatvat tad avigneyam. Sukshmatvat, પાંચમી વિભક્તિ. Out of this sukshma, out of this subtleness, he is avigneyam.
એ જણાતો નથી, એ દેખાતો નથી. લોકોની તે જ ફરિયાદ છે, મને દેખાતો નથી. હા હા, એ નહીં દેખાય. સૂક્ષ્મત્વાત, out of this subtleness, he is અવિજ્ઞેય. એની જાણકારી આપણને થતી નથી. દૂરસ્થમ ચ અંતિકે સતત. આ દૂર શબ્દનો મિનિંગ એમ નથી કે 5 માઇલ દૂર છે. દૂર મીન્સ end of the Brahmand, and he is with you as well. What a guy. So let's see what more he is going to say. Oh, here it is, stanza number 16, he is coming. Avibhaktam cha bhutesu vibhaktam iva cha sthitam. Oh, he is undivided and yet he seems to be divided in beings. That is what the first line is saying. Bhuta bhartru chatadneyam grasishnu prabhavishnu cha. Bhuta bhartru, he is to be known as the supporter of beings. આપણે તો એવું માની બેઠેલા કે આપણે લીધે જીવીએ છે. નો, રાતને દિવસ એ તમારી ટેક કેર કરે. He is to be known as the supporter of beings. And further he says, grasishnu. ગ્રસિષ્ણુ એટલે જ્યારે પ્રલય વખતે આખું સમેટી લેતો હોય છે. Devouring the entire universe. ગ્રસિષ્ણુ. પ્રભવિષ્ણુ. અને પાછું જનરેટ કરે છે. તે છે એ. There are so many marvelous qualities narrated here. Jyotisham api tajyotihi. પ્રકાશનો પ્રકાશ છે. તમસઃ પરમ ઉચ્યતે. He is beyond darkness. તમસઃ, પાંચમી વિભક્તિ. જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ જ્ઞાનગમ્યમ. His knowledge, he is knowable. He is the goal of knowledge. Jnanagamyam, goal of the knowledge. Hrudi sarvasya visthitham. Hrudi, બધાના હૃદયની અંદર એ બેઠેલો છે. આ પાછું બીજું માર્વેલસ વર્ણન એનું આવી ગયું. અને હવે શું કહે છે? ઇતિ ક્ષેત્રમ તથા જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચ ઉક્તમ સમાસતઃ. સો આવી રીતે ટૂંકમાં મેં બધું ક્ષેત્રનું અને ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન કહ્યું. મદ્ભક્ત એતદ વિજ્ઞાય મદ્ભાવાય ઉપપદ્યતે. અને મારો ભક્ત મારો ભાવ કેળવીને મને પામશે. That is stanza number 18. We will stop here and we will try to catch up some questions. See if you have any. So we will go through those
ambiguities you have in mind. And if there is no ambiguity, we can move on to pratna and then close the session. So maybe a few minutes we will spend about the questions. We are experiencing more and more silence, look like. All right. I'm very happy about that also. Enjoy the silence. So let's go to the closing prayer. Om Sarva Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurmamrutam Gamaya Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate Om Shanti 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 Hari Om Sri Guru Bhyo Namah Hari Om. So with that, our session is over and we will continue next week. And I'm going to close the session. But before I close, I will stop the recording.